Inyeshyamba nibwo mbona buganje ariko umujyi nta abaturage bagenda hanze ni bake yego twagize akaga ko kuzongwa na internet twabahaye ariko twahikira abantu aho tuyibona ko tuzagerageza kubereka icyo kiganiro mu mujyi twaciyemo na mugenzi wanjye Benjamin nijoro ubu nayo n'abantu batatu bahagaze imbere y'umuryango ubundi n'abasirikare bazengurukamo ariko ku mahoteli manini ya hano mu mujyi Serena Arinda n'izindi nibuka hari abantu benshi amahoteli aruzuye ni ukuvuga ngo abakire bavuye mu mazu yabo mato barabatari tugiye ku mahoteli kubera ko amahoteli harimo n'abakozi ba MONUSCO mbere batarabajyana yego bizeraga ko MONUSCO kuko ikorana na leta itakwemera ko barasa ku mahoteli arimo bene wabo icyo cyo nicyo n'ubundi hoteli se hari ikibazo zigeze zigira ntacyo zagize nyine zabaze uko biri kose yaba Sadeke yaba n'abandi abo bakorana ngira ngo babonye abakozi ba World Bank baza bose bari bakambitse mu mahoteli n'ahandi kuri MONUSCO aho yabarindiye bivuga ko abaturage benshi bahungiye ku mahoteli mu rwego rwo kwizera ko nibura hoteli naho zendikera urwenya n'igira ngo bashatse kuvuga ngo urupfu rwa benshi n'umunyenga aho kugira ngo nze kugwa mu nzu jyenyine katujya aho abandi bari ubu kizaba tuzagisangire kuko unarebye njya mbona ahantu hose habaye prise de la ville cyangwa se inyeshyamba zafashe umujyi abantu bahungiye muri hoteli nyambara ntacyo bapfa usanga keretse ari inyeshyamba z'ibisazi zirimo kwica abaturage zidafite icyo zishaka rwose amahoteli niba bavugana na ba nyirayo niba bigenda bite ariko sindabona inyubako ya hoteli yasenywe yego hoteli kuba abantu bahungiyemo baba bandekaraye inkambi y'inzu ariko n'ubundi aba ari inkambi ubusanzwe umuntu wasa ku nkambi ni umusazi hanyuma wari washinze hari umuntu umwe mu badukurikiye witwa Ingabire Marie Kerera ati mutubarize aho FDLR yagiye aya makuru hari ayo mwamenya aho ariko koko hano nicyo navuze mvuga akaze mu bintu wifite FDLR abakuru bazwi umwe yarapfuye nk'uko bivugwa ntabwo tubizi cyane nkanjye Scovia kandi ibyago bya Omega na bene wabo ni umuntu udafite uruhande ruzamubika buriya iyo nibyo bita umugwagasi niwumva mu rusengero pasiteri bajya kuvuga bati turabakuraho umuzimu w'umugwagasi hari igihe umuhanya w'umugwagasi aba yaraguye nk'aho hantu ni bene uriya aho upfa nta ruhande ufite ruzabika ko wapfuye cyane pe niwo mugwagasi wundi Omega niba yarabaye umugwagasi ubwo basengera bamukomokaho ntibakahagwe dore bo bavutse mu buzima bw'igihugu kizima noneho ubwo icyo bivuga ni iki bivuze ngo abari abasirikare bakuru ba FDLR n'aba leta bo baragiye ariko ndagira ngo wibuke interview y'umuntu witwa Mwambutsa mushimiye Imana cyangwa nde twakoranye ikiganiro wa musirikare w'umusiritu nawe naje ngo muheruka kubona amazi no kurya agaturika karira ikiganiro twagiranye n'abajeniseri abayobozi banyu bari ati buri umwe yaciye inzira ye tibaradutengushye twarabuze barababuze hariho na Mazarende bari kirwana ruguru iriya itazi ko nta bayobozi gifite izi mu bafande bari inyuma nk'ibisanzwe yego ariko nashaka kuvuga niki FDLR inkuru yajyanye na FARDC inkuru ariko FDLR batoya bavutse nk'uko Ambassador Karega yabivuze bavutse nyuma bakiri bato muri bari abantu bambutse b'abasivili b'abasirikare FDLR ntiyaburamo yego naba bandi baje b'impunzi bikoreye ibikapu bari kumwe n'abana n'abagore FDLR ntiyaburamo M23 kuri stade wabonye ko ifite abantu barunze FARDC ya mitwe yose yarwanaga hano yego muri FDLR irimo ariko no mu ngo hano mu nzu
bakuyemo imyenda bakambara bisanzwe. Basanze abagore babo, basanga imiryango yabo, bajya mu nzu nyine baba bifudire, baba basivili cyane rwose, nabo barimo. Naho bari bene aho. Wenda ikindi kintu kiri muri uyu mujyi navugaga, abaturage ni bake ntibarasohoka, abandi barahunze birumvikana, ariko ukurikije impunzi zaje mu Rwanda abantu baba muri uyu mujyi wa Goma hahunze nka 2%. None se mu bantu bahunze hari miliyoni irimo, kandi uyu mujyi tuwe na miliyoni enye zisaga, nta n'ibihumbi bibiri hafi. none hiyongeyeho n'impunzi zari Kanyarucinya, hiyongeraho impunzi zari hariya ni Mugunga, Kanyarucinya byose. Muri make izo nkambi abazibagamo nta bagihari, ubwo ngubwo baje Goma bose bari muri uyu mujyi. Bivuze rero ngo uyu mujyi urimo abantu benshi, ariko kandi nk'uko M23 yababwira ngo bagume mu mazu, ntabwo irabaho irindi tangazo ryo gusohoka, nubwo buri ngoma bivuga ati muze mwitegure musubire mu buzima bwanyu. Ariko nibasohoka mbere y'uko M23 nayo itunganya uyu mujyi, bazagorwa no kuwutunganya. Ariko nibawutunganya bakiri mu nzu, nibyo byiza, bagasohoka noneho umujyi usa nkaho wabonye urumuri, amashanyarazi, amazi, interinete, abantu baza mu kazi bisanzwe. Abantu ubwo baraguma mu nzu, ibiryo nibibashirana biragenda bite? Barasohoka bakajya guhara ututi ku bityo ukabona turafungura. Ukabona umuntu agatubika yiruka avuye yikoreye utuntu. Ikindi abanyekongo nubwo atari bose, bamwe muri ba bandi babazaremba cyangwa bameze nkabo, barasahuye amaduka menshi. Yego. Bafite ibyo kurya mu mazu yabo, bafite ibintu byinshi. Ntawe wabonye Kinshasa kwa ambasade y'Abanyamerika bayitwika batwaye imashini ya viza. Utayitwara ariko ubwo nagenda nkazicinyamo koko. Rero watwaye ikanzu y'umucamanza. Ikibazo yatwaye imashini, ntabwo watwaye systeme ngo nishyiyemo. Ariko nayo imbazo yarafutse. Uti? Waruvuze? Barumwingo? Nari nkubwiye nti ubu twagera noneho mu nkuru nyamukuru, kuko ndabona iminota 30 dusigaranye ariyo y'inkuru, noneho zimira izindi. Ni inkuru zimira izindi, ubwo nuko umujyi umeze. Gusa uyu munsi abantu bibazaga, Patrick Muya mu minsi nk'ibiri ishize yaravugaga ati turagenzura Goma nka 80%, sinkubeshye. Nta nafite na 0% periyamo na 0 yavuye, ubwo biri munsi ya 0 mu bishaka bizi imibare. Ninjoro twibazaga mu by'ukuri ahantu abavugizi ba 23 baba baherereye, uretse Wiringoma twabonaga, ariko twaje kubona un grand géant muri Rompuwe Lawrence Kanyuka. Mbona n'inshuti yanjye cyane Dr. nawe ahari. Oscar babirwana. Mbona na Kazarama iruhande rwa Barinda. Oya, koperative abavugizi iri mu mujyi hano. Nayo yahageze. Niye Kazarama twahuriye ku mupaka. Turimo dusaba ko batwemerera, yari ahari. Yego. Mu minsi yashize nabonye Bahati bamwica buri munsi. Nawe naramubonye. Generalis. Ya generali? Oya. Generali Boduwe. Yego. Nta gafoto nabahaye k'umuntu wicaye ku ntebera. Ntabwo waduhaye. Mu muga nafatiye kure. Birasaba ko nsubira inyuma nkareba mu mafoto yose. Ni wese? Yambaye madowadowa irimo utuntu twenda umukara n'utundi tuntu duto. Nta ndimo mbona. Ubwo sinayohereza, ubwo nazohereza interineti ntiyazizana zose kuko nawe hari nyinshi. Ariko wamubonye ko ari we? Oya, ndamuruzi. Okay. Namubonye, oya barimo
Kagame Nsabimana ni seki Yagaga? kwa mukoroneri Nsabimana nawe wamubonye Nsabimana niba ari seki kwa wundi twahuriraga unagana muri press conference nawe wijeyo yego ariko umubonye umuntu wasigaye arijeya n'umwe ni Kanyuka ikigaragara Kanyuka ntiyarwanye yasigaye avuga Kanyuka ariko niwe watangazaga ati turaje na hano ijwi rye rwose wumvaga ko ringana rivuga nk'uko angana Kanyuka we yasigaye avuga ruguru iriya se Kanyuka asanzwe barasa y'umwera wiringo mafite ibintu by'umwera se kandi nawe muri gitondo ariko umujyi nta mazi ufite ariko arahari makeya mu bigega n'ibindi bintu ngira ngo simbizi niba abana harimo na ranjoma ukaza simbizi ariko aho twagiye twayabonaga mu ijoro uti ni naho turi twayabonye amazi ngo ntabwo ikigaragara abaturage barabagoye ariko ku mahoteli ngira ngo no ku mazu manini buriya bari bagifite ibigega bigize kandi umenye ko tuvuye mu gihe cy'imvura buri ibitanga byari bicyuzuye aho ngaho ho nabonye n'ubundi n'impeshyi wagira ngo ntigihaba hanyuma mu ijoro ryakeye perezida wa Kenya yarayoboye inama mu buryo bw'ikoranabuhanga ya EAC ifatirwamo imyanzuro igera ku 9 uwa mbere ni ugutangira ashimira abantu bitabiriye inama ubu ni uwa mbere ati mbahaye ikaze mu nama uwo ni umwanzuro wa mbere wo gutanga ikaze ushaka ko tuvugaho reka nkugereho iyo nama yavuze abantu bitabiriye niwo mwanzuro wa mbere ingingo ya 5 muri telefone yanjye nsigaranyemo gatatu ntacyo ingingo ya 5 iravuga ko rwose iyi nama irimo ndabona basubiye mu bintu bya za ambasade reka ngere ku ngingo yindi hano ku ngingo yindi ikomeye ingingo ya 7 barasaba ko hakemurwa ibibazo by'intambara hagati ya M23 na leta ya Congo Kinshasa binyuze mu biganiro ibyo ariko nibyo bavuze n'ubushingiye boherezagayo ingabo East African Force iyo nzira urabona izashyira ikajya mu bikorwa ubu rero urabona inyeshyamba aho zibera mbi cyane yego uko zikushyira ku k'amazi niko ibyo zifuza bizamuka muri ibi bintu Makenga yari busaba ari Bunagana ibyo yari busaba ari Rucuru yego ibyo yasaba ageze i Goma ibyo azasaba avuye i Bukavu yego ibyo azasaba afite ikibuga cya Kavumu ikibuga cya Kavumu ngarakireba mu maso icyo azasaba umunsi Red Tabara na FDLR n'abandi moko arwana bica abanyamurenge igihe abanyamurenge bazaba bavuga ngo bari ku rusengero inka zitaha zivumera ababyeyi bose inyeshyamba ziri inyuma y'aho bari babasize mu bitugu bizeye ko ntawe ubarasa ikindi inyeshyamba uko zigira imbere zisaba ibirenze nubwo bavuga ngo bajye mu biganiro baratangira pe nyuma yo kubona rero ko ngo iyi nama n'ubundi ngo ibona Sadek nayo ibifitemo uruhare iyi nama ngo yasabye ko hazaba inama ihuriweho ya Sadek na EAC kugira ngo barebe icyo kibazo mu minsi 5 mu minsi 5 aba baciye pasoni ba EAC n'uwa Sadek bagomba kuba bamaze kuvugana kugira ngo bategure iyi nama ibintu ngo babishyire ku murongo Chairperson of Madamu Tanzania uwa Sadek ntesheza kireka niba yarabaye ubu ngubu mperuka ari wa Zambia Hakainde Hichilema ntabwo ari tandebe ubwo ngubwo yari byagorana Emerson Mnangagwa perezida wa Zimbabwe niwe chairperson hanyuma chair wa East Africa ninde Samuel Ruto utose katari umuntu wa Kisekedira
ubwo rero urumva Mnangagwa na Samuel Ruto ngo mu minsi 5 baramaze kuvugana. Mu gihe bamaze kuvugana ubwo rero ngo batumizeho inama izahurirwamo n'abayobozi ba Yase n'aba Sadeke ubundi babiganireho. Ibyo ni byiyongere mu byavuzwe nyine mbwira ibindi. Nibyo nyine ese ubundi nibakomeza bose kubwira Tshisekedi ngo aganire na M23 yaraciye umurongo utukura bizarangira ari ukumusaba gusa. Zawugira ubu. Tshisekedi we nta kibazo. Uri abasivili kugira amahirwe atagira undi muntu. Turegwa biki? Wihindura ibyo twavuze nta muntu bitugahira. Biroroshye. None se ko yavuze ngo isasu rimwe nirivuga igoma. Kigali biramubona barangiza bakarasa umunsi wose kugeza mpfuye amatwi ko tutaramubona. Nta muwenderesi karimushirabamo. Ko yavuze ko Goma no tombera jamais. Jamais. None se yari yaravuze ko azahura na Perezida Kagame bahuriye ngo mu ijuru cyangwa ikuzimu. Inshuro bamaze guhuruza uko zingana bari bapfa. Ako n'ubu mu ijambo yarageje ku bene gihugu yababwiye ko rwose inzira y'ibiganiro bya Rwanda ayishyigikiye kandi azakora ikisaba kugira ngo amahoro aboneke. Nyine najyeyo nuza bisimwa amanukane na nanga. Nabanzenze nabakanyuka bicare hakuno y'imeza nawe bicare hakurya bamubaze. Oya warashaka kuganira n'uwo barwana ngo M23 ntibaho. Umva niba rwana rero niba rwana na leta y'u Rwanda natera turutse Bukavu igomba Inyeshyamba zahafunze. Yego. Aha. Kandi ni nako yavuze ko wa mu general majoro Somo nawe agiye kuzaza gushyira ibintu ku murongo akagarura Goma mu maboko ya leta. Somo Evariste rwose ngarahera Rubero manuka agera Goma. Uriya nawe bamuhaye akazi nkako leta ziha bene gihugu yo kwishyura umusoro baguze barangiza byo kwishyura nako umwenda bafashe abene gihugu tugasigara tuwishyura barawuriyemo ruswa. Arayigarura ayikuye ariko buriya mbere bakohereje mu ishyamba guhiga intare urabanza ukabaza ngo wayihigaga wa mbere byagenze bite ngo utarabimenya ubundi ntiwirira ishyamba iyo wabimenye ngo uratsinda. Muza n'indi nkuru utarengeye ziranzima igiye kumva ushake n'indi ucomeke inkuru ziramira izindi dushaka tugere saa 6. Perezida Paul Kagame mu nama nama ariko ndakeka ari yose. Yego. Mu nama yabwira gace twabonaga. Yego rwose. Abwiye Ruto. Yasubije byinshi cyane byatangajwe na Perezida wa Afurika y'Epfo ndetse na ba Minisitiri b'Ingabo n'ibiki byose arabwira ati RDF ni igisirikare ubwo ni icyambere yavuze ati si inyeshyamba. Ibyo byaje nyuma yuko Perezida wa Afurika y'Epfo yaramaze kwandika mu masaha make yari yashize avuga ati Rwanda Defense Force Militia. Uracyahari? Amenda. Ndabumva. Yego. Ati rwose mukuru w'igihugu ura ni Perezida wa Afurika y'Epfo ati rwose kandebe ati South Africa has lost 13 brave soldiers who were dedicated to their mission and committed to peace. The fighting is the result of an escalation by the rebel group M23 and the Rwanda Defense Force RDF militia engaging the armed forces of the DRC, FRDC and attacking peacekeepers from the SADC mission in the Democratic Republic of Congo, Sami DRC. Yitu Rwanda Inyeshyamba. Igisirikare. Nako umyego. Mu kumusubiza rero kuri Twitter rugamera abanye president ibintu byinshi. Mu myaka maze rwose mikeya ku isi isagasaga kimwe cya gatatu cy'ikinyejana. Uracyahari? Wumva umugaba w'ingabo w'ikirenga. Ingabo z'abazisi Inyeshyamba. Yavuye bingana ahubwo ndabona atarandika aratangiye ati
nagiranye ibiganiro bibiri muri iki cyumweru na perezida wa Afurika y'Epfo ku bigendanye n'uko ibintu bimeze mu burasirazuba bwa Congo ndetse n'icyo twavuganye mu gitondo cy'uyu munsi. Ibyavuzwe mu bitangazamakuru bigendanye n'ibyo naganira na perezida wa Afurika y'Epfo bigatangazwa n'abayobozi ba Afurika y'Epfo ndetse na perezida ubwe birimo byinshi byo kurangaza ndetse n'ibikorwa by'ubushotoranyi bigenderewe harimo n'ibinyoma. Ati niba amagambo ashobora guhindura byinshi cyane bimwe mu byo abantu bavuganye kugira ngo bishyirwe ahagaragara, ati hari ibintu nshaka kugarukaho kandi bigendanye n'ibi twavuze. The Rwanda Defense Force is an army. Igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force. Ibyo nibyo nshaka kumva. Ati igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force ni ingabo, ntabwo ari inyeshyamba. Icya kabiri, ati DRC ntabwo ari ingabo zo kubungabunga amahoro cyane, kandi nta n'umwanya bafite muri iki kibazo mu gushaka igisubizo. Aba bahawe na Sadaka misiyo yo kuza kurwana kugira ngo bafashe leta ya Congo kurwana n'abaturage bayo. Bakorana bya hafi bakoranye bya hafi na FDLR igamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ndetse banagerageza gushyiraho ibibazo cyangwa se gutera ubwoba bwo kuzana intambara ku Rwanda. DRC yirukanye ingabo zari zishinzwe kubungabunga amahoro arizo za East African Regional Forces ndetse bihita binatuma amasezerano y'amahoro yagombaga kubaho apfa. Perezida Ramaphosa icyo ni icya kane mvuze, ntabwo yigeze atanga umuburo uwo ari wo wose kereka niba yarawutanze mu rurimi ntumva rw'iwabo. Urumva, ntabwo yasabye ubufasha ko bwahabwa ingabo za Afurika y'Epfo, harimo guhabwa amazi, ibiryo n'amashanyarazi. Ati ibyo twari kugerageza kubafasha tukavugana tukaba twabibaho. Perezida Ramaphosa yanyemereye ko M23 itigeze yica abasirikare ba Afurika y'Epfo ari FARDC yabishe. Yamwemereye. Yes, confirmed to me. Ku kiganiro bagiranye. Icya gatandatu kinakomeye, ati Afurika y'Epfo niba yifuza kuzana kudufasha mu kugera ku mahoro muri ino nzira, ni byiza cyane kandi biranatunganye. Ariko Afurika y'Epfo ntabwo iri mu mwanya mwiza wo kuba yafata uruhare mu kubungabunga amahoro cyangwa se kuba umuhuza. Yego, iyo ngingo irakomeye cyane. Ati niba Afurika y'Epfo yifuza guhangana, u Rwanda rwiteguye rwose guhangana n'icyo kibazo igihe icyo ari cyo cyose. Mu cyongereza cyanjye kitari cyinshi ndabivuze. Ubwo guhangana kose bazana, yaba ari uko mu kirere, hasi ku butaka no mu nguni. Rwanda will deal with the matter. Utavuga ibintu batavuze. Rwanda yavuze any day gusa, ntabwo yavuze anyhow. In that context. Uburyo bwose yashaka guhangana. Uburyo bwari bwo bwose. Haba ari ingumi, yaba ari hasi hejuru. Ibyo ingumi ni uri kubyizaniramo. Uburyo bwose yashaka guhangana bo ngiye ntabwo njya mvuguruza ibyavuzwe n'umuntu. Ntabwo yavuze ibyiciro byabo. Ntabwo ibyiciro birimo. Yego. Ifamu mbona amana famu nazi. Amahirwe nuko yabyaye. Katembwe ariko ndanamukumbe simperuka kumubona, sinzi iyo yagiye. Katembwe yarabuze. Buriya simubeshye. Niba bakubwira ngo umugabo runaka katafashe, niba banga umuntu aravuga ari kumvikana, kimenya ko turamubuza ushaka. Ariko uko byagenda kose mu minota 12 dusigaranye, yatiye Benjamin cyaryamye. Benjamin ubu ngubu ntiyahamutse na biro by'ikintu yire. Biriya se ko byahamura abantu nka Romeo, biriya ni ibintu bisanzwe. Ariko muri Afurika y'Epfo igikuba cyacitse muri iki gitondo. Tweet z'Abanyafurika y'Epfo ziravuga ariko South Africa ngo ubu yamaze kohereza n'abarwanyi ngo bakabuhariwe Kinshasa. Ngo bagiye kumanuka mu mitaka, bamanuka mu biki byose mpaka baze ngo bakubite M23 bari kuri Goma. Concept yo kurwana muri Airborne muri Afurika biragoye.
kubera iki mbivuge ni bitewe n'imiterere ya Afurika ira concept yashobotse muri za Normande gusa kandi biragoye asumva umukuru w'igihugu mu minota 2 yes minota 2 rwose simbizi ukuntu byagenze akanabona hindukiye aragarutse okay allo tubwire ntacyo niyo ngingo twari turiho tuvugaho ko umukuru w'igihugu rose avuze ko u Rwanda rwiteguye niba Afurika y'Epfo yifuza ubushotoranyi gusa mu bintu ntegereje ibyo icya mbere Ramaphosa ava i Kigali mu kwezi kwa 4 mwaka ushize aganira n'u Rwanda Rwanda agasubira muri South Africa wabonaga ko umubano ugarutse twoherezayo na ambasaderi ariko nakubeshye amafaranga yishyurwa n'inyungu ziva muri Congo zituma baha abanyabwenge batabasha gutekereza mu masaha y'akazi kuko urebye nk'umuntu wizirika ku gihugu cyica abaturage bacyo ukabona yafashe ijambo kandi yashishikaye si uko yumva ibyo avuga biri mu kuri ahubwo aravuga ati ibyo avuga biri mu nyungu yego agahara amagara n'igihugu cye n'abantu be akaza icya mbere Ramaphosa afite ibyago bikomeye nagira ibyago nk'ibyabaye kuri aba batanshuro M23 tukamenya amakuru ko abasirikare ba Sadeke ba South Africa batsinzwe bagomba kubona inzira baciye i Kigali wibuka ko bano bantu bagosuye umujyi ku buryo umuntu urimo umusirikare bamubujije guhunga keretse kuza i Kigali mu Rwanda utekereza umunsi nzaba mpagaze kuri garandi bariyeri mfite kamera ndabwira ni nimba yamungu ahagaze abasirikare ba South Africa batsinzwe n'inyeshyamba mu mujyi Goma barimo barasakwa n'abapolisi b'u Rwanda kugira ngo binjire mu gihugu bafata ibyabo basubira iwabo muri South Africa dore ingabo zatsinzwe mbereka amafoto uko zirora igihugu gikomeye nka South Africa ntekereza ko Ramaphosa yari ari mu gihe cyiza cyo kugira inshuti perezida Kagame kugira ngo banadiringe iyo dira abasirikare be bataye badaciye kuri kamera babajyane nka nyakushindwayo kabyara dore simukanye dusesa bagiti twamenye uko yagiye uko yaje uko yagiye ariko twamubonyeho i Kigali yanoze rero icyo ni ikintu gikomeye yagombaga kurwanaho ubwo atangiye gufata igisirikare cy'igihugu akacyita inyeshyamba igisirikare cye cyatsinzwe n'inyeshyamba ubwo icyo baracyita iki kiri munsi yazo nyatura Rome bakise nyatura ariko Marema yavuze ko batamurindira n'amashu yako nyatura zayarinda ye komeza arasa nkaho avuga ko inyeshyamba zamutsinze ari za perezida Kagame ariko nanone wagaruka ukibaza uti nyakubahwa perezida Ramaphosa igisirikare igihugu gikize nk'icyawe cyubatse imyaka myinshi gitsindwa gite n'inyeshyamba ubwabyo nabyo biragayitse cyane rwose harimo igisebo gikomeye niba n'u Rwanda byagize inyeshyamba zo zimutsinda zite nabyo biragayitse tuve no kuba yavuze ko ari z'u Rwanda zamutsinze katugaruka ku nyeshyamba zimurasa tuzamutsinze zamujije intege ziramuzenguruka uzi impamvu bagomba gutsindwa turi bafite ntabwo bafite impamvu nini iri Congo baje gutabara umuvandimwe ariko barahageze barasa umuntu utaka niwe mwanzi bari babwiye kurasa kandi umusirikare agendera ku mabwiriza y'abanyapolitiki ibintu by'umutimanama ngo biza ku yindi nshuro buriya nubwo abasirikare bahabwa amabwiriza
ariko ibyo babona ku rugamba bibaha impamvu yo kuba abasirikare b'intwari. ariko oda ni oda. Oda ni oda. Bamubwiye ngo arwane. Warimo ararwana because oda. Ariko impamvu y'umutima ituma arwana akavuga ngo ndatanga byose mfite kugeza no ku buzima ntayo afite. Uwo barwana rero warayibye. no kuba arimo kutumvikana kuri giko abanyapolitike babo nabwo byaca intege abasirikare ubwabo. Ni umuntu dutegereje. Inde? Madamu Samiya araza kubana te, araza kudiringa te nayo ngo abasirikare bataza guca umupaka tubafotora. Tanzania. Ingoma bavuga ati mutoke mwende kwanyu. Tanzania. Ese bari abantu bose ubu barigoma bose babitse igoma. Tanzania nicyo gihugu cya mbere giteye ubwoba muri diplomasi ushobora no kutabibona. Nicyo nyine ndimo mvuga. Tanzania indege kabafata ku kibuga cy'indege Goma tuzabona kuko Tanzania ifatiye runini ibihugu byo muri Asia. Tanzania rwose reka mubwize ukuri. Shora kuyikoma rutende. Umva ikindi. Diplomasi ya Tanzania igituma ibona zamuke. Ni umuturanyi. Yes. Wagaha. Ni umuturanyi. Wa win-win. Tanzania ni umuturanyi utavuga gahato. Ni umuturanyi wa win-win. Umuturanyi rero mu nyungu. Uretse no kuba mu nyungu ugiranye ibibazo n'umuturanyi uba ugize ibibazo byinshi kuruta ko wabigirana n'uwikantarange. Ramaphosa babwira ngo nazane ingabo ashaka kurwana n'u Rwanda agomba gutira iseta yo gukoreraho. Ntabwo yaza South Africa ngo atere u Rwanda. Ariko u Rwanda rugiye nyezo na Tanzania ubwo baraturanye batangira gufotorana bigakunda. Yego. Aho diplomasi yabo rero bituma n'uyikina imworohera kuko hari ibintu byinshi bahuriyeho. Hanyuma kuri uwo nguwo watsinzwe umujyi bakawumufatana yasabye inzego za gisirikare nako inzego zindi z'igihugu zisanzwe kugabanya amafaranga bakoresha bakayashora mu ntambara. Uriya mugabo kari gashoza ntambara atarwana ubwo barayashora muki atari yarazanye agiye kuzana keretse noneho nakodesha ese ko mbona abahinga zisaka abahizi rwanara kereka nk'amarobo. Oya. Rero niba ntabwo birwana ziriho nta kindi agiye kuzana yarataragana ukaba ufite bariya bacanshuro ariko mwababonye nzabaganira inkuru n'indi. Ahubwo Scovi numvise mu ijambo perezida yavuze nyine muri ino nama yariyobowe na Ruto avugamo yuko yongera gushimangira ko M23 ari abakongomani. Icyo ntigishobora kuba kizakoma mu nkokora ibyo Tshisekedi yiringira avuga ngo jye sinzaganira na M23 nzaganira n'u Rwanda kuko ntabwo ari M23 iriho n'u Rwanda ruriho. None se ubu barinze bagera igoma atazize kwanga kuvugana nabo yavugana nabo se ubu niba barimo abunagana ariho bakambitse. None ubu inzira ya Rwanda izashyira igerweho se cyangwa iraharuye ariko yabuze uyinyuramo. Urumva inzira ya Rwanda icyambere u Rwanda rwarashweho ibisasu. Niba asubira mu biganiro bazababwira bati muratubwira gukuraho ingamba gute muturasi iyo twizera ibyo leta yatubwiye tugakuraho ingamba ubu rubavu bimeze ite hari umuyonga ku ikirere cyari cyatumbye kubera gusama biriya bintu kandi ko kikubita hasi kigatwara eshatu cyane rubavu bimeze ite ubwo mu biganiro bazagana no kuri biriya biboro byaje. Icya kabiri FDL bavuga ko bagiye kurobanura agomba kongera akavuga wiri kuko barayirashoho yabaga hano iswenyukira hirya iriya ubu iri icya gatatu bamubwiye ko mu byo bagomba gukora agomba no kuzamo ibiganiro bya M23 kandi umugabo aravuga ko atarenga umurongo utukura ngo aganire nayo baracyamurasa rero ariko ashobora kuwuhindura icyatsi ati ntacyo muhindure reka ndabona ankere yaramushiranye hero ku mutuku oya nakubikora amabara uvangaga akahita bandi niba umurongo wari utukuye ushobora kuvangamo akantu k'umukara ukabya kubona ukabona birimo biragenda biba icyatsi gake rega iyo umuntu yagufasha kuko amazi ibintu byose birahinduka ariko yanabyemera ajya n'iki
yabonye nibamara kumutera ngo kumutora ngo azatera u Rwanda harya yasubije mu cy'umunyamakuru wa Top Kongora Muendere Skarmush arabura akantu kangana urwara Muendere Skarmush agira iki hanyuma rero ukivuga kuri ibyo ngibyo wenda tugana no ku musozo abasirikare ba Tanzania hari abantu bagaragaye ejo basenya ibiraro byabahuzaga n'u Burundi ahitwa Giteranyo agiye gupfikiza ejo abantu baranyandikiye bambwira ngo Tanzania yafunze umupaka wabo n'u Burundi banakoresha terimi ivuga ngo biravugwa ikibazo n'ubu kubera ko ntabasha kubona internet binyoroheye abo nimo kubona amakuru neza ariko bashaka kumenya babishenye kubera ko bidakomeye bagira ngo babisane babishenye kubera ko bahagarika uwo mupaka ariko imipaka minini irakomeza ikore imipaka minini irakora ahubwo icyo nabonye hari ikintu kiri kubatu icyo nabonye nuko ari nk'utuyira twapanya twahuzaga abaturage wenda cyangwa se ugasanga ari imipaka isanzwe ariko abasirikare ariko ahantu hagaragaye abasirikare bari gusenya imipaka cyangwa se utwo tuyira haba hari ikindi kiri kuba mu kinyegero hari ikindi kiri kuba hariya rwose nubwo abantu batabivuga nubwo mbona ari utuyira nyine twapanya duto ariko hari abasirikare bari gusenya iyo mipaka ikintu cya mbere niba ari utuyira abaturage banyuragamo bagiye Tanzania banavayo n'abatanzaniya bagiye Burundi bagaruka tukaba twashe bakaba batadusenye babubakira ibindi babikuyeho wasigara babikuyeho wakwibaza ngo niki cyatumye Tanzania yo n'u Burundi aho kongera imigenderanire ahubwo bayigabanya nagiye mbona nuko wenda mpamvu ntiziramenyekana nyine zatumye abasirikare bakora ibyo uri gusoma iyo nkuru gutyo ko nguko ariko hari amakuru avugwa ko abashoferi b'abatanzaniya iyo bageze muri abashoferi b'abarundi iyo bageze muri Tanzania hari igihe babafata bakabasubiza iwabo ariko ngabo mu bindi bihugu birimo n'u Rwanda ngo bakababwira ati mwe mukomeze hari abarundi ngo bagiye bafata babafunga byibuza nk'amezi 3 ngo babahingisha simbizi ariko urabona ko hano hantu umuntu wahambukira mu by'ukuri ntabwo wavuga ngo afite inzego ziri bumuterere kasha y'ibyo ngo yambutse byemewe n'amategeko agize ushobora gusanga utu tuntu twifashishwa mu kudesabiriza umutekano ubwo yari panya bashobora kuba babikoze mu rwego rwo kugira ngo basenye ibyabafashaga kwambuka ngo hagume umutekano abantu bose bace mu mupaka ariko nicyo cy'abashoferi abashoferi b'i Burundi ndetse n'abaturage basanzwe bavuga bati abayobozi baraduhenda ko ibihugu bibanye neza atari ko umuturage yagezeyo kuryaryana kabisa hari n'abandi bari mu nkambi sinzi ukuntu yitwa b'abarundi bavuga ko basigaye babaha kawunga ngiri mu tuntu tw'utubuyebuye umugabwire ibibazo bafite mu bindi bihugu bajye kwibaza perezida wabo ese wa mugabo ntabwo arapfa cyangwa akiri ariko rero ibintu byo gupfa muri komati tapere wari kubanza ko gukira nawe ko gupfa ko ikibazo cyanjye itarazi ngari muri komati tapere yarakangutse arongera asubirayo nuko reka dusoreze ku ijambo ry'umukuru w'igihugu ry'iminota 2 ubundi ngewe ndumva nabasezerera twitahire yego turisoreza sibyo twitahire katwitahire amakuru arahararamira ndi arakomeza kugenda ndabizeye uyu munsi mwakoze cyane reka dusigemo ijambo ry'umukuru w'igihugu n'ubundi yarari mu nama idasanzwe y'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba 24 ubundi twebwe turagaruka nimugoroba mu makuru bindi biganiro byose ubundi turasubira umunsi mwiza. South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo, or to fight back those who have been trying to clean up the mess. So then you have the whole international community just confused. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process,
honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. The processes became an end in themselves. And the people leading these processes became more important than the results of the processes. The Nairobi process became a Uhuru process. Then the Rwanda process, it's like you can't say anything that will displease President Lorenzo. Definitely, this does not help deal with such a serious matters as we are faced with today. That in the end, just because they can't be addressed, we have such a situation that, like we have now. And if anybody, and above all, I don't understand how Tshisekedi keeps thinking that he will. Thank you, Chairman of our community. I want to associate myself with what has been said, especially what our sister President Samia Suluhu has just mentioned. But before that, let me raise a couple of questions maybe to guide us. I don't know if that is possible. One, is there anybody among us who did not see this coming? I for one, I saw it coming, to be where we are now. I saw it coming because I did not see who was taking charge of the process, who was listening, who was trying to provide any kind of guidance as to what we should be doing from one thing or one day to another. And by this, I want to also ask, as the East African community, what did we want from the beginning? Or what did we do about that? What are we doing now? And what do we want to do for where we want to go? Because exactly like President Sami has mentioned, if it is talking about problems and defining them, and I think we have been very eloquent. We have talked about all kinds of things. But when do we match what we are saying and what we are doing so that we get to what we want? When do we come to that? I haven't seen it. President, I asked last time in our meeting, the last summit, where is East African community, or does it exist? And exist for what? By the way, even now, the person or the country we are talking about is not represented as we are discussing. And it is supposed to be, the country is supposed to be part of East Africa, but nowhere to be represented. So I'm not sure what bearing what we are discussing has on what happens in the process of finding a solution in this country. I'll move on. The conflict that was created
from the time we had the East African community get involved in trying to help in Congo, and later on when the East African force was trying its best and we are seeing progress, Tshisekedi decided they are not doing what he wanted and went to SADC. SADC agreed they would come and do what he wanted and sent everybody packing. And that we complied and kept quiet. What really did we expect to come out of this? Now, worse still, I think even in East Africa itself, ourselves, maybe we have different understanding of what the problem is, and we have never come together to agree or even disagree and find a way to come together finally to do what we ought to do to deal with this problem. Or we simply decided, each country, to move on its own with a different agenda arising out of involvement or whatever in Congo, and that was enough. If your interests were catered for by Tshisekedi, that was fine, even if the others' interests or concerns were not taken care of. You can imagine, therefore, what chaos comes out of that kind of situation. We are, on one hand, assuming or pretending we are coming together over an issue and trying to find a solution, while at the same time, each country is pulling in its own direction, different from the others. This is the fact of the matter. Now, but even if we were doing everything right, all of us, nothing is going to come out of it until those mainly concerned are also part of it and participating and contributing to the success of the process through which they are getting the support. But if the parties decide or accept to be manipulated, because, and by the way, that's exactly what happened, and I think in Congo, there are experts for doing that. They would go to one party and promise them something, and then they would decide to keep quiet about what is obviously going to result into problems like we are seeing now. Or, like he did, he didn't want East African community because they were not doing things the way he wanted, even if it was not right. He got rid of them and he decided to bring in SADC. SADC was, without any question, coming to assist Tshisekedi to fight alongside FDLR, these murderers of our people here in this country, to fight against mercenaries, and to have Burundi
on ethnic political basis, decide to support Tshisekedi in whatever endeavor, including exactly doing what those murderers did to our people and what they are doing in Eastern Congo. They have displaced people, they have killed people, they have persecuted them on a daily basis for who they are. We have refugees here who have been here for the last 20 plus years, just dislocated from Congo and sent to Rwanda because they say these are ethnic Tutsis and therefore they belong to Rwanda, they don't belong there. And everybody is around. I don't know how many entities we have in Congo, honestly. We have MONUSC, we have SAMI DRC, we have mercenaries, we have Burundi, we have FDLR that has joined them. And everybody is there watching this thing, and we pretend it's like we don't understand what has been going on for all these years. And then when things like this of last week erupted, we behave like we are surprised or we are concerned about humanitarian crisis, about this and that. Isn't persecuting and killing people and displacing them part of that humanitarian concern? So as East Africans, we sit here and then do what about it? For the last 2 days, on Monday and today this morning, I spoke with the president of South Africa, who sought me out to speak with me on this matter because of their involvement in Eastern Congo. And he's also there pretending to be playing a peacemaker role. And he has a force that has been fighting alongside FDLR and has been fighting the M23 on the instructions of Tshisekedi, because these are people who are not supposed to be in Congo, that these are from Rwanda, or the M23 are not Rwandans, please. These are Congolese, and one time he accepts it, then another time he says, no, part of it is yes, and then the other part is from Rwanda, and these are He keeps on going. And how do we, leaders of our own countries, accept this to go on forever and just accept that we shall be manipulated by Tshisekedi or whoever is supporting him? And South Africa dares even issue threats about what is likely to happen after that, and so on and so forth. Of course, we will see what threats they are talking about. Maybe they should have done that exactly for which they have been issuing threats. They should have done it to clean up the mess in Eastern Congo, or to fight back those who have been trying to clean up the mess. So then you have the whole international community just confused. They talked about Rwanda, they talked about the Nairobi process. Honestly, even here, maybe you will help me understand what all this means. The processes became an end in themselves. And the people leading these processes became more important than the results of the processes. The Nairobi process became a Uhuru process.
Then the Rwanda process, it's like you can't say anything that will displease President Lorenzo. Definitely, this does not help deal with such a serious matters as we are faced with today. That in the end, just because they can't be addressed, we have such a situation that, like we have now. And if anybody, and above all, I don't understand how Tshisekedi keeps thinking that he will resolve the problems to do with rights of people militarily. Kill them, shoot them, bring in forces that are ready to help, like especially Burundi. Well, I don't know whether that has been helpful for the last few days or weeks. They have been doing that. So I want us to, Chairman, Your Excellencies, I want us, whatever we are saying and whatever we intend to do, we capture the context rightly and then proceed based on that, and maybe we can get somewhere. But otherwise, if we keep saying good things, saying that, and to each other being nice, and then each one fulfilling their own interests other than others' interests, the common interests we have as East Africans, then I don't see how we are going to contribute effectively to finding a solution. But really, to have even had East African community expelled from Eastern Congo and everybody complied and then there was quiet. It's as if it was normal or that is okay. Everything dictated by the country or the person we are trying to help. I didn't understand that. And that's where we are now. That's how we are here, where we are. So let me maybe for now stop here. I would really want to hear advice of others, but I think it's not just a plaything. It's not. It's a serious matter, evidently, because it consumes people's lives. And the other day, 2-3 days ago, we lost people. There was a lot of sharing from Eastern Congo, from Goma, and killed a dozen people and injured hundreds. We will definitely take care of that. There's no question about it. Thank you, Mr. Chairman. Muhima Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo kuyandi makuru umwagana society ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 411 645 no kuri 0794 411 391. Batanga mpondo bagisanganira mbuye bana bakira Imana yiho kundi byiza by'ubukinanye na uze ndongera kubabwira ngo muze twige ko nabana muriho nitwa Inogera Rwanda Shongore baririmba mu mihigo itagerura n'igihe mparirwa kurusha ndimwe mu ntori itera benje kumwenyura umwana w'u Rwanda mpora mu mujishitsi nati giti ndurota mu nzozi ngakanguka ngubaka kuko kuba imfura birambera ngira ngo namwe mwabibonye ndi hano rero nsabagijwe n'ibyishimo byo kubatumira mu gitaramo sigasira mutegurirwa na Siga Rwanda kizaba kwa 31 Mutarama hano kampi Kigali ntuzabure uzabwira uwawe nawazanuwe dutarame agati gaturika kandi kamere bikaba umwihariko rero ku bantu mwakunze ibyanzu cyane cyane w'ababyeyi muzaze dutaramire kuri twishimane ayandi makuru murayabona kuri link iri hano hasi muzareke twishimiye kuko bitanga umutuzo umutima ugatera bikwiye.